Technological changes have been ongoing throughout history. Two of the most recent development is AI development and tech winter. What is AI and tech winter? AI is a simulated system that enables computer and machine to think and solve problems independently, while tech winter is a phenomenon of slowing digital industry. These two development will bring impact to life and work environment of IT graduate. We, as information technology student who in the future will become IT graduate, create this video to learn about this problem, interview people who already in this field, and learn impact of these two phenomena to IT graduate itself. The fast growth of artificial intelligence is starting to replace many tasks that people used to do, creating concerns about future job opportunities for IT graduates. Well, the main problem is whether students and universities are ready to face these changes. Because of that, it is important to understand how students, lecturers, and assistants view AI's impact and what challenges IT graduates will face to stay relevant in the future. So, before we begin, I'd like to explain why we choose these three interviews. So, we want to hear how emerging IT learner views today rapid changes, and how a more experienced senior and assistant teaching interprets the shifting expectation. And the last, how Pancasila lecture understand the broader ethical and societal impact of tech winter and AI displacement. And with that in mind, let's listen to their perspective. Menurut pandangan saya itu cukup bagus karena memang AI sendiri itu sangat membantu serta juga AI membuka lapangan pekerjaan baru untuk lulusan-lulusan pada bidang studi teknologi informasi ini seperti AI engineering atau cyber security berbasis AI. Seperti itu. Menurut saya dengan mempelajari bagaimana AI itu bekerja, karena di masa depan nantinya kan juga banyak manusia yang menggunakan teknologi AI ya. Jadi kalau kita tidak ikut bersaing, jadi kita malah tertinggal gitu dalam hal pengetahuan tentang AI. Kalau kita membicarakan mengenai Pancasila, kita harus mengerti mengenai beberapa aspek dalam hal Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Jadi yang artinya dari sila pertama sampai dengan sila kelima, ketuhanan, bagaimana kita menggunakan AI tersebut atas dasar-dasar nilai ketuhanan, kemudian nilai-nilai kemanusiaan, keadilannya seperti apa yang saya sebutkan tadi, human in the loop tadi, sebagai pendukung atas pekerjaan manusia, bukan sebagai subjek utamanya, kemudian nilai kerakyatan dan keadilannya itu sendiri. Jadi secara keseluruhan artinya sebagai pedoman hidup, Pancasila menjadi dasar atas penggunaan AI-nya, bukan kita yang digerakkan atau kita yang dikuasai oleh AI, tetapi Pancasila menjadi dasar atas penggunaan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama problem solving jelas dan critical thinking agar kita nggak kalah dengan AI. Dan yang paling penting adalah teamwork kalau menurut saya, karena memang AI sendiri kan bekerja secara individu, secara sendirian gitu. Nah kalau kita manusia juga kan manusia makhluk sosial, kita harus memanfaatkan itu untuk agar tidak kalah dengan AI. Dan juga kita harus bisa memahami secara mendasar mengenai AI itu agar kita tidak sampai dikendalikan oleh AI. From the insight that we've heard, today it's clear that AI and tech winter are changing what it means to be an IT graduate. This shift brings challenges, but also the new opportunity to us. AI might automate many tasks, but it pushes us to focus on skill, open problem solving, communication, and ethical judgment. Tech winter also reminds us that the tech winter can slow down, so adaptability and continuous learning are essential. Students need to prepare early, and educators play an important role in guiding them through these changes. Not threat, but realities. We must understand and respond to wisely. The future of technology is moving fast,
And it's up to us to stay ready and stay relevant. Thank you.